A train travels from station A to station B a distance of 80 kilometers. అంటే స్టేషన్ ఏ నుంచి స్టేషన్ బికి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది అంటే 80 కిలోమీటర్స్ ఉంది. 80K ఇన్ 40 మినిట్స్. అంటే ఆ డిస్టెన్స్ని ఓ ట్రైను 40 మినిట్స్ కదా, 48 అని చెప్పాను, 48 మినిట్స్లో కవర్ చేస్తుంది. 48 మినిట్స్లో కవర్ చేస్తుంది. హౌ లాంగ్ విల్ ఇట్ టేక్ టు కవర్ ద సేమ్ డిస్టెన్స్ ద స్పీడ్ ఈజ్ రెడ్యూస్ బై టైమ్. ఒకటి స్పీడ్ కనుక 20 కి తగ్గితే అది ఎన్ని నిమిషాల్లో కవర్ చేసి అడిగాడు. అడిగినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ ఫైండింగ్ స్పీడ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ ఎంత 80 కిలోమీటర్స్, 80 బై టైం ఎంత పట్టింది 48 మినిట్స్, కన్వర్ట్ ఇంటూ కిలోమీటర్స్ అవర్స్. బికాజ్ ఎందుకంటే మినిట్స్ ఇచ్చాడు, ఇంకా మనకి స్పీడ్ అనేది ఉంటుంది ఏమంటుంది కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఉంటుంది లేదా మీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ స్పీడ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ బై టైం. సెల్స్ వైపున ఓకే చూడు చెక్ చేస్తారు. See here, yeah. So the distance between A and B is 80 kilometers ఇచ్చాడు. సో ఇస్తూ మనకి ఏమంటే ఈ స్పీడ్ కనుక 20 కిలోమీటర్స్ తగ్గినట్టయితే వాట్ ఈజ్ ద టైం, ఎంత టైం పట్టవచ్చు అని అడిగాడు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ ఫైండింగ్ స్పీడ్ ఫైండ్ చేస్తున్నాను. డిస్టెన్స్ బై టైం, డిస్టెన్స్ ఈజ్ 80 కిలోమీటర్స్, టైం 48 మినిట్స్ని ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ టు హవర్స్ బికాజ్ ఇట్ బికమ్స్ ఇంటూ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ 60 పైకి వస్తే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80 into 60 by 48. So 8 10 times, 8 6 times, 6 ones 6 10 times. This is equal to the value is 100 kilometers per hour వచ్చిందండి. అంటే ఇప్పుడు ఈ 80 కిలోమీటర్స్ని వాడు ఈ స్పీడ్తో ఏ స్పీడ్తో పోతే 100 స్పీడ్తో పోయినట్టయితే వాడు 48 మినిట్స్లో కవర్ చేస్తాడు. కానీ ఇప్పుడు స్పీడ్ తగ్గిందట. ఇఫ్ ద స్పీడ్ ఈజ్ రెడ్యూస్ బై 20 కిలోమీటర్స్ అంటే ఇప్పుడు స్పీడ్ ఎంత 100 minus 20. నౌ ద స్పీడ్ ఈజ్ హౌ మచ్ ఓన్లీ 80 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. ఇప్పుడు ఈ స్పీడ్తో పోతే దీన్ని ఎంత కవర్ చేస్తారు. టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది 80 కిలోమీటర్స్, స్పీడ్ ఎంత ఉంది 80 కిలోమీటర్స్. అంటే ఎన్ని అవర్ పోతాడు 1 అవర్లో 80 స్పీడ్తో పోతే 80 నుండి 1 అవర్ రీచ్ చేస్తాడు. దేర్ ఫోర్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ హౌ మచ్ 1 అవర్. 1 అవర్ని ఏమనవచ్చు 60 మినిట్స్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ 60 minutes is the required answer. Okay, right on.